So the Bible says La Biblia dice that Ahab que Ahab did evil before the Lord. hizo lo mal delante de Jehová. He took a wife from Él himself. tomó una mujer para él mismo. Una mujer A woman que no temía a Jehová. that didn't have the Lord in her. She did not fear God. Y no temía a Dios. The Bible says La Biblia dice that he offered sacrifices to Baal. que él ofreció sacrificio a Baal. He lifted up wooden Que él levantó la madera, idols ídolos, so the people would worship para que el pueblo podía adorar these false images. estos falsos imágenes. And the Lord began to reveal to me El Señor comenzó a revelarme as I was preparing mientras que se estaba preparando that this is what has happened to this nation. que esto es lo que ha pasado a esta nación. That same spirit Ese mismo espíritu of Jezebel de Jezabel is here está aquí in this en nation esta nación and in the world. y en el mundo. It's a spirit of rebellion. Es un espíritu de rebeldía. And the Bible says that rebellion Y dice la Biblia que la rebelión is like witchcraft es before como the Lord. hechicería ante la presencia de Dios. It is an Es abomination. una abominación. It is. Sí es. We're seeing the people of the nation, Estamos viendo que la gente de la nación, we're seeing them rebel. estaban viendo los que se estaban rebelando. Estamos viendo que se están rebelando. We are seeing that they are rebelling. Se han levantado They have lifted themselves en contra de la iglesia, against the church. en contra de todo que es Cristo. Everything that is Christ. They've taken God out of school. Han quitado Dios de la escuela. They've taken God out of, they're trying to take him out of the Constitution. Están tratando de quitarlo de la Constitución. Marriage, El matrimonio, in our homes. en nuestros hogares. They're even trying to take him out of the church. Y hasta lo están tratando de quitar de dentro de la iglesia. We're seeing big churches Estamos viendo iglesias grandes speaking false doctrines. que están hablando falsas doctrinas. We're seeing them Estamos viéndolos persecuting, persiguiendo yes, Christians cristianos around the world. en todo el mundo. We're seeing the Jews Estamos viendo a los judíos being persecuted as well. que los están persiguiendo también. Anti-Semitism, Semitismo. el odio por los judíos se ha The levantado, hate for the Jews has arisen. se ha puesto bien It fuerte. has become very strong. ¿Y por qué? And why? Think about it. Piensa en eso. There is a reason Hay una razón why we are being por attacked. la razón que estamos siendo atacados. You see, the people went after their own desires. Porque, ¿saben qué? La gente fue detrás de los deseos, sus propios deseos. They started following false doctrine. Comenzaron a seguir a las doctrinas falsas, False gods. falsos dioses, Gods made by man's hand que fueron hechos por las manos de hombre, that had no ears que no tenían oídos to hear, para oír, no eyes to see, ni ojos para ver, no lips to speak. ni labios para hablar. They were empty vessels. Eran vasos vacíos. And God was getting ready to do something. Dios ya estaba listo para hacer algo. You see, ¿Ve? the leader of that nation Que el líder de esa nación had turned his back había dado la espalda from God. de Dios. He had forgot the commandments of God. Él se había olvidado de los mandamientos de Dios. And many times, Y muchas veces, as believers, como creyentes, we do the same thing. hacemos lo mismo. We get embarrassed. Nos da vergüenza. We become ashamed. Nos da pena. We want to stay quiet Queremos quedar callados. instead of preaching the word of En God. vez de predicar la palabra de Dios, We are called estamos llamados to share para compartir the word of God el evangelio, la palabra de Dios, in its entirety. y completamente, Not part, no parte, but the whole thing. sino todo completamente. And we see Elisha, the Bible says. Miramos Elías, la Biblia
tiempo vernos. Verse 20 El versículo 20 of chapter 18. Capítulo 18. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. And Elijah came to all the people and said, "How long will you falter between two opinions?" Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? If the Lord is God, follow him. Si Jehová es Dios, seguirle. But if Baal, follow him. Pero si Baal, ir en pos de él. But the people answered him not a word. Y el pueblo no le respondió palabra. Then Elijah said to the people, Y entonces Elías volvió a decir al pueblo, I alone am left, solo yo he quedado, a prophet of the Lord. el profeta de Jehová. But Baal's prophets are 450 men. Más de los profetas de Baal hay 400 hombres. Remember, 50 hombres. recuérdense, Remember that Elijah, que Elías, he thought he was the only prophet of él God. pensó que él era el único profeta de Dios. But the Bible says, Pero la Biblia dice, chapter 19, verse 18, capítulo 19, versículo 18, yet I have reserved 7,000 in pero Israel. todavía yo he reservado que quedan 7,000 In Israel, all whose knees have not bowed to Baal, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, and every mouth that has not kissed him. y aquellos cuyas bocas no lo besaron. There are more Hay más, than just us no, que solamente nosotros, who are praying que están orando, for an outpouring, que venga un avivamiento, por un derramamiento del Espíritu the Santo. Holy Spirit, a outpouring of the Holy Spirit. Listen, Escuchen, we cannot be like others. No podemos ser como otros. we cannot be like others. We need to be who we say we are. Tenemos que ser los que decimos que somos. Even if people feel uncomfortable, Que la gente se siente inconfortable. this is who we are. Es quienes somos. We ought not to be ashamed. No debemos tener vergüenza. The Word of God says, "Fear not, saith the Lord." La Biblia dice no temáis, Dice el Señor, because I am with you. porque yo estoy con vosotros. What are we doing ¿Qué es lo que estamos haciendo? to bring change to this nation? Para traer cambio a esta nación. People are seeking La gente está buscando something. algo. It's not politics. No es político, It's not. no es partner, no es una pareja, a man or a woman. hombre o mujer. No. No. People need the Lord. La gente necesita a Dios. And here's Elijah Y aquí está Elías, feeling all alone. sintiéndose solo. And many times we feel like we are all alone Muchas veces nosotros nos sentimos como si estamos bien solos. when the trials and the Cuando tribulations come. las tribulaciones y las pruebas vienen. And we're in need. Y estamos en necesidad. And we may be seeing Y things tal vez estamos viendo cosas getting worse. que se están empeorando. I see the world. Yo miro el mundo. I see this Yo nation miro esta nación and the nations of the world y las naciones del mundo que getting worse. se están empeorando. We see the church being persecuted. Vemos la iglesia que está siendo con persecución. In China, En China, you know what they do? ¿saben lo que hacen? They close down the churches. Cierran las iglesias. They do. De verdad que lo hacen. In other countries, En otras naciones, countries, te matan. they kill you. They will stone you to death. Te pedrean.
For the belief por la creencia in Jesus en Christ. Jesús, por creer en Jesús. People will mock you. La gente te va a burlar. They will say you're crazy. Van a decir que eres loco. They said Elijah was crazy. Dijeron que Elías estaba loco. And many times Y muchas veces we do think we are alone. pensamos que sí estamos But solos. Elijah Pero wasn't. Elías no estaba solo. And you're Y not. tú no estás. The church is not No alone. estás sola. You see, we serve a living God. Nosotros servimos un Dios vivo. And there is power in Y sí prayer. hay poder en la oración. I believe it with my Yo lo life. creo con toda mi vida. I may wait. Tal vez pueda esperar. And I may wait many Y years. tal vez pueda esperar muchos años. Elijah waited 3 years Elías esperó 3 años for the rain to para come. que la lluvia viniera. But it came. Pero sí vino. Joseph, José, how many years did he wait? ¿cuántos años esperó él? David to be king of David Israel. para ser rey de Israel. Trials and tribulations Tribulaciones y pruebas. until he saw the promise of Hasta que God. vio la promesa de Dios. Let me tell you something, Déjame church. decirles algo, iglesia. When God says to move, Cuando Dios te dice que te mueves, move. muévete. God works in obedience. Dios trabaja en obediencia. In obedience. En obediencia. Remember Saul, ¿Recuerdas aún the Old Testament, en el Viejo first king of en Israel? el Antiguo Testamento, en el primer rey? He did things the way he wanted Él to, hizo cosas como él quería, not the way God had commanded. no como Dios le había mandado. And that was the difference between him and King Y eso David. era la diferencia entre él y el rey David. David did things the way God had commanded, David hizo cosas como Dios le mandó, in obedience. en obediencia. And when we strive to obey Y God, cuando luchamos para obedecer a Dios and we do our very best, y hacemos lo más que podemos, humanly possible, posible, let me tell you humanamente, something. ¿sabes lo que te voy a decir? God honors His word. Dios honra su palabra. He does. Sí lo hace. Believe it. Créelo. Verse 23, chapter 18. 18:23. Therefore, let them give us 2 bulls and let them choose 1 bull for themselves. Pues que nos den 2 bueyes y escogen ellos uno. Cut it in pieces and lay it on the wood, but put no fire under it. Y córtenlo de pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. And I will prepare the other bull and lay it on the wood, but put no fire under it. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ninguno fuego pondré debajo. Then you can call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God who answers by fire. He is God. Y invocaré luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responde por medio del fuego, ese sea Dios. So all the people answered and said, It is well spoken. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien ha dicho. Everybody's looking for a sign. Todo el mundo está buscando por una señal. This world is looking for a sign. El mundo está buscando por una señal. They really are. De verdad que lo están And haciendo. sometimes we are the hope. Y algunas veces eso es nosotros somos la esperanza. Sometimes we are that sign. Algunas veces somos esa señal. Sometimes we are that blessing that God is going to use to help others. Algunas veces somos esas personas que van a ayudar a otros. Y somos esa bendición que va a bendecir a otros. Blessing that's going to bless others. Now Elijah said to the prophets of Baal, 25, 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, choose 1 bull for yourselves and prepare it first. escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, For you are many, and call on the name of your God. pues vosotros sois muchos, y llamar a vuestro Dios, But put no fire under it. mas no pongáis fuego debajo. So they took the bull which was given to them, and they prepared it, and called on the name of Baal from morning even till noon.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, saying, "O Baal, hear us." But there was no voice. No one answered. Then they leaped around the altar which they had made. Y entonces diciendo, Baal, respóndanos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. And so it was at noon that Elisha mocked them and said, Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, "Cry out loud, for he is a God. dice, gritar en alta voz porque Dios es. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey." Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, Or perhaps he is sleeping and must be awakened. o tal vez está durmiendo y hay que despertarlo. You see, this was the God that the people were worshiping. Ve que este era el Dios que ellos estaban adorando. A dead and false God. Un Dios que estaba muerto y era falso. A God who couldn't hear. Un Dios que no podía escuchar. Something made by man. Algo que fue hecho por hombre. Someone who had no power. Alguien que no tenía ni poder. Something. Algo. Think about it. Piensen eso. What is man without God? ¿Qué es el hombre sin Dios? We are nothing. No somos nada. We are empty vessels. Somos vasos vacíos. We need God. Necesitamos a Dios. This world needs the Lord. Este mundo necesita a Dios. Here we see Aquí miramos the people of this world la gente de este mundo. nowadays. Ahora, en estos tiempos, Abortion. aborto. They're killing innocent babies Están matando babies inocentes. in the name of their belief. En el nombre de su creencia. It's another Baal. Ese es otro Baal. Listen. Escuchen. They say no religion and no church. Dicen no religión, no iglesia. Yet they are trying Y todavía están tratando to stuff down our throats bajar en nuestra garganta their personal belief su system. propio sistema de creencias. Atheism. Los ateos, They believe in a God. ellos creen en un Dios. They say they don't, Ellos dicen que no, but they preach atheism. pero ellos predican ateísmo. They live it. Lo viven And you know what? They teach it. y lo enseñan. And they want us to take it and receive it and live it. Y ellos quieren que nosotros lo recibimos y que lo enseñamos. That's what they believe in. Eso es lo que ellos creen en. That is their God. Eso es su Dios de ellos. And it's an empty God. Y es un Dios A vacío. God without power. Un Dios sin poder. A God who cannot do anything. Un Dios que no puede hacer nada. Amen. That's right. And Elijah, Y Elías, the Bible said, mocked them. la Biblia dice que se burlaba de ellos. Call louder. Dice, clama más fuerte. Grita. And they did. Y sí lo hicieron. And they cut themselves, the Y Bible se said. cortaban, dice la Biblia. Verse 29, and when midday was past, El versículo 29 dice que después que pasó el mediodía, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. But there was no voice, no one answered, and no one paid attention. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. You see, there is a devil, Ve que sí hay un diablo. and the devil is a Y el liar. diablo es un mentiroso. Then Elijah said to all the people, Entonces Elías dijo a todo el pueblo, come near to me. acercaos a mí. So the people came near to him, Sobre todo el pueblo se acercó a él. and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. God is preparing Dios está
Praise God. Hallelujah. Listen, Escuchen. Yes, Lord. there is a people Hay un pueblo that is praying. que está orando. Listen, church, Escuchen, iglesia. they are seeking the Lord. Están buscando a Dios. They have not bowed No se han to inclinado any Baal. a ningún Baal. They have not worshipped or kissed No han adorado ni besado any other Baals in their a life. Baal en su vida. They have kept holy. Ellos se han mantenido santos. They have kept the commands of God. Ellos han guardado los mandamientos de Dios. They are washed by the blood of Se Jesus. lavaron por la sangre de Jesús. They are believing Están creyendo that God is getting ready to do que Dios something. está preparando hacer algo. And Elisha Y knew Elías sabía that God was getting ready to do que Dios something estaba preparando hacer algo for the nation of Israel. para la nación de Israel. God was going to lift them up. Dios iba a levantarlos. He was going to bless Él them. iba a bendecirlos. He was going to take them out Él iba a of sacarlos the spiritual bondage. de esa atadura que era espiritual. And God is getting ready Dios está preparando to take the United States tomar el Estado Unido out of bondage de esa esclavitud through the power para el poder of His de Word su palabra and by the cleansing y fire por la limpieza del of pueblo the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Listen, Escuchen. and the Word of God La says palabra de Dios dice that He said, "Come near to que me." Él dijo, venid, acercaos a mí. So all the people came near to Him, Todo el pueblo se acercó a Él. and He repaired the altar of Y the Lord. arregló el altar de Jehová. Amen. And Elijah took 12 stones, Y tomando Elías 12 piedras, according to the number of the tribes of the son of Jacob, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel shall be your name. Israel será tu nombre. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord. Y entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. There is only one Lord, one Pero God. solamente hay un Dios, un Señor. And he made a trench around the altar, Y después hizo una zanja alrededor del altar, enough and large enough to hold 2 seeds of seed. en que cupieran 2 medidas de grano. And he put the wood Y preparó la leña in order, en orden. cut the bull Cortó el buey in pieces and laid it on the wood. en pedazos y lo puso sobre la leña. And he said, Y dijo, fill 4 llenar water pots 4 cántaros de agua with water and pour it on the burnt sacrifice and con on agua y derramarla sobre el holocausto y sobre the wood. la leña. Then he said, do it a second time. Y dijo, hacerlos otra vez. And they did it a second time. Y lo hicieron otra vez. And he said, do it a third time. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez. And he did it a third time. Y lo hicieron la tercera. So the water ran all around the altar. De manera que el agua corría alrededor todo del altar. And he also filled the trench with water. Y también se había llenado de agua la zanja. Listen, it was getting ready to burst. Estaba preparando ya para reventarse It eso. started to overflow Comenzó a fluir and to come out of the y trench. salirse de la zanja. It was getting ready to be licked up Ya se estaba preparando para ser levantado by the fire of por God. el fuego de Dios. This nation is getting ready Esta nación se está preparando. because there are people believing the word of God, Gente que está creyendo la palabra. people who are praying, Gente que está orando. people who are not just religious, Gente que no solamente son
se había llenado la zanja. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, that Elijah the prophet came near and said, que se acercó el profeta Elías y dijo: Lord God of Abraham, Jehová Dios de Abraham, Isaac, and Israel, de Isaac y de Israel, let it be known this day que sea hecho manifiesto hoy este that día, you are the God in Israel, que tú eres el Dios de Israel, and I am your servant, y yo soy tu siervo, and that I have done all these things at your word. y que por mandato tuyo todo Revival, church. avivamiento, iglesia, This is what was going to happen. esto es lo que va a pasar. There was a spiritual death at that time, Había una muerte espiritual en ese just tiempo, like there is now. como hay hoy en día, And there are only few y solamente hay pocos that are seeking the Lord, buscando al that Señor, are asking the están Lord, pidiendo al and Señor, the Lord has y el heard. Señor Jehová ha oído. And the Bible says Y la Biblia dice, that He said, "Hear me, O Lord, y dice que él dijo, escuchadme, oh hear Dios, me, respóndeme, that this people may know para que este pueblo conozca that you are the Lord que God, tú eres Jehová, eres Dios, and that you have turned their backs to you que again." tú has vuelto a ti, Hoshaya Basanda. And then it says that the fire of the Lord fell y entonces dice que el fuego de Jehová cayó and consumed the burnt y sacrifice, consumó el holocausto and the wood, y la leña and the y stone, las piedras and the dust. y el polvo. And then it licked up the water También lamió el agua that was in the trench. que estaba en la zanja. And when the people Y viéndolo todo como el pueblo saw it, vio, they fell on their faces, postraron sobre sus and they said, y dijeron, "The Lord, yo el Jehová He is God." It's the same spirit es el mismo of espíritu Jezebel de Jezabel in this en esta nation, nación. but God is getting ready to lick it Pero up. Dios está listo para levantarlo. Revival is coming. There will be an awakening. Despertar. Your sons and your daughters, Hijos y hijas they shall see visions. van a tener visiones. You're old and you're young, they will prophesy. Jóvenes y ancianos profetizarán. The miracle you're expecting will come. El milagro que tú estás You are going to see vas a ver the movement of God in this nation. de Dios en esta nación. We've seen evil, Mirando la maldad, and it's gotten se strong. ha puesto fuerte. And evil was strong at that time. Y la maldad era fuerte en ese tiempo. But no more. Pero ya no. I want you guys to remember Yo quiero que se recuerdan the prophecy of Brother King la Clement. profecía de Kim Clement. Yes. A second term. Otra We believe it. Yes. A second term, he said. otra vez, una segunda vez. And then God will send and fill him with the Holy Spirit and fire. Y me va a llenar con su Espíritu Santo. There will be an awakening. Va a haber un despertar. It will be like the days of Va a ser Elisha. como los días de Elías. It will be like the days of Elisha, Como los días de Elías. where fire fell from heaven, Cayó del cielo. and the people went and bowed before the Lord of
Profetas que fueron salvos por el Señor. by the Lord. Yes. Oraban They would pray. y clamaban They would cry out día y noche. day and night. Y les voy a decir algo. I'm going to tell you Que something. hay pueblo en este mundo ahorita, creyentes, Believers Amen. que están haciendo la misma that cosa. are doing the same thing. ¿Cómo estás esta How are noche? you tonight? ¿Cómo está tu vida? How is your life? Have you lifted up Baals? ¿Has levantado en tu hogar o has levantado baales en ti? Is it difficult to let go of that Baal? ¿Es difícil soltar aquel baal? If it is, Si es, call out to the Lord. clama a Dios. Seek Him. Búscalo. There is power in His Hay name. poder en su nombre. I'm going to tell you something, Les church. voy a decir algo, iglesia. I'm going to tell you something. Les voy a decir algo, iglesia. We need to be that people, Necesitamos ser ese pueblo. not just people who keep the seat warm, No solamente la gente que está calentando los asientos. and not just people who always talk about the love of God, Y no solamente la gente que habla del amor de Dios. and then we turn around Y nos volteamos and we do what we y want, hacemos lo que nosotros queramos. and we don't honor the name of the Y no Lord honramos el nombre del Señor with our words con nuestra and palabra with our y actions. con nuestra acción. And people can't tell the Y la difference. gente no puede ver la diferencia. If they can't tell the Si no difference, pueden ver la diferencia, okay, from whom you claim to be, que tú dices que tú eres, there's a problem. hay un problema aquí. Amen. That's right. Yes, yes. You see these mega churches, Ve todas estas iglesias mega Yes. they preach wealth, wealth, wealth. que prediquen Dinero, dinero, dinero. prosperidad, prosperidad. Eso. Yes. Yes. What else? ¿Qué más? Puedes vivir como quieres. That you live the way you want to live. That's not true. Esa es mentira. The Bible is clear, La Biblia es clara. Yes. just like it was thousands of years Así ago. como fue miles de años atrás. You see, God does not change. Dios no cambia. Time changes, El tiempo cambia. man changes, El hombre cambia. but God stays the Pero same. Dios sigue siendo lo mismo. And let me tell you, He hears Y déjame decirles que Él escucha. and He Y listens. Él oye. He pays Él attention. pone atención. Praise God. Praise God. It's time Es tiempo to lift up your altar que tú levantes tu altar and prepare it. y lo preparas. Oh, How is your altar? Is it in shambles tonight? ¿Cómo está tu altar en este día? ¿Está arrumada? my God. If it's in shambles, it's time to fix it up. Si está destruida, entonces es tiempo que lo arreglas ya. How is your home? ¿Cómo está tu hogar? How is your spiritual life? ¿Cómo está tu vida espiritual? What is it that comes out of your mouth that defiles you? ¿Qué es lo que sale de tu boca que te ensucia? What is it that you have chosen to put before God? ¿Qué es lo que has escogido tú que has puesto antes de Dios? It's time to change it. Y es tiempo de cambiarlo. And the only way to change La that única forma de cambiarlo is getting on your knees. es poniéndote en tu There is power. Que hay poder. There is power Sí, hay poder in en prayer. la oración. When you get on your knees, things change. Cosas comienzan a cambiar. Miracles happen. Milagros comienzan a pasar. Let me tell you, God starts to move Comienza a moverse. when you get on your Cuando knees tú te pones en tu rodilla. and you start a relationship with the Lord. Tener una relación con tu Dios. You begin to know Tú Him comienzas a conocerlo intimately, íntimamente personally. y personalmente. You get to know the lover of your soul. Comienzas a conocer el amante de tu alma. If you are alive today, Si tú estás vivo hoy, it's because of His mercy. It's because of the mercy of the Lord. misericordia de And Dios. let me tell you Y something. déjame decirles There is algo. hope. Hay esperanza. There is hope tonight. And at this En moment, este momento, for God to do the miracle. haga ese milagro. Amen. His word is not a lie. Su palabra no es mentira. Man may fail you, El hombre tal vez te falla. but God will never, Dios nunca never fail te you. va a fallar. Amen. Thank you. My parents, Mis padres, they prayed
for me. por ella. And I'm here today. Y está aquí hoy. And I'm going to tell you something. Y voy a decirles algo. What God did for me Lo que Dios hizo por mí. and my testimony of what I went through as a child. Y mi testimonio por lo que yo pasé como I'm going to tell you something. Te voy a decir algo. That is for the glory of Es God. para la gloria de Dios. Satan will not stop me from sharing it or preaching it. Satanás no va a pararme de predicarlo o compartirlo con ustedes. What God has done for you, Lo que Dios ha hecho por ustedes. don't keep quiet. No te calles la boca. Shout! Grítalo. We are the hope to this world. Somos la esperanza de este mundo. You will be the hope to the hopeless. Tú vas a ser la esperanza para aquel que no tiene esperanza. There is a world in need. Hay un mundo que está They are in need están en necesidad for someone and por something. alguien y algo. They are in pain. Están en dolor. And let me tell you, they need the love of God through Jesus Christ. Que ellos necesiten el amor por medio de Jesucristo. You see, we preach the message of the cross. Ven que nosotros predicamos el mensaje de la cruz. It is power. Es poder. Because Jesus did not stay in that tomb. Porque Jesús no se quedó en esa tumba. No, he came right up Él se levantó on the third en el day. tercer día. Church, Iglesia, get ready. prepárense. Prepare your home. Preparen su hogar. Pray it in. Oran. Believe it. Creer. God is preparing a people. Will you be a part of it? Van a ser un parte de ellos. I will not stay back. No me voy a quedar para abajo. It's time. Es tiempo. Yes. Praise the Lord. A few days ago, Unos días atrás I was talking to my mother, estaba hablándome a mí and I told her, y ella me dijo, if people saw si la gente vio, what was really in me, podía ver lo que realmente hay en ella. all the scars Todas las cicatrices that God has healed, que Dios ha sanado, they would think I was the ugliest person on earth. pensaría que ella es la más bella persona en todo el mundo. I am so scarred up from the inside Está con tantas cicatrices adentro that it looks terrible. que se mira terrible. Now, if all those scars were on the outside, Si esas cicatrices estuvieran acá afuera, even if they were healed, aunque están sanos, how many people would want to come near me? ¿cuánta gente quisieran acercarse a ella? Would I have gotten married? ¿Se hubiera casado ella? I don't think so. Yo no creo. You see, people look at the outer, Porque ve que la gente ve lo exterior. but God looks at the heart Pero of Dios man. mira el corazón del hombre. God knows your heart. Dios conoce tu corazón. God knows the intentions of the heart. Dios conoce las intenciones del corazón. And you know what he did? ¿Y sabe lo que hizo? While I was all messed up, Mientras que yo estaba completamente he heals herida, each scar Él sanó cada cicatriz, one by one. uno por uno. And even if those scars may look ugly to others, Y aunque esas cicatrices se miran feas para otros, God embraced me with his love. Él me abrazó con su amor. He loved me scarred and hurt. Él me amó así, con cicatrices y lastimada. He loved me when I was in need and filthy. Él me amaba cuando yo estaba sucia y necesitada. You see, God grabbed a hold of me Dios vino y me agarró when I had no hope. cuando yo no tenía esperanza. I was hopeless without Jesus. Yo no tenía esperanza sin Jesús. And when I came to him Y cuando yo vine a Él, and I believed in him, y yo creía en Él. God, Dios, he healed me. Él me sanó. How many of you were healed? ¿Cuántos de ustedes fueron sanados? And God is still working in you tonight. Todavía está trabajando. God is not finished. Todavía no has terminado. Dios no ha terminado con usted. Dios está trabajando todavía. Él tiene un plan para tu vida. Lo que tú has pasado, You've gone
you are without husband Si no tienes esposo or wife o esposa and you're lonely, y estás solo, te sientes solo, He is the husband to your el life. esposo de tu vida. If you have no father or Si mother, no tienes madre o padre, He is the father to the eres fatherless. el padre del que no tiene. If you are lonely, Si tú estás solo, call upon Him te sientes solo, and He will answer Él te you. escuchará y contestará. If you are hopeless, Si no tienes esperanza, He is the only es way, el único camino. and He will give you what you Y need. Él te va a dar lo que necesitas. Every answer to life Cada contestación a tu vida is in the Bible. está en la Biblia. If you choose to receive it or not. Si tú escoges recibirlo o no. And the Bible says, verse 40, Y el versículo 40 dice, and Elijah said to them, Elías le dijo a ellos, seize the prophets of Baal and do not let one of them escape. prender a los profetas de Baal para que no se escapa So ninguno. they seized him, and Elijah brought them down to the brook Kishon and executed them there. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Destroy those idols in your life. Destruye esos ídolos de tu vida. And I'm telling you, destroy them Y estoy diciendo with the help and the strength of God. por la fuerza y la ayuda de Dios. That's the only way Es la única you're forma going to have victory. que vas a tener victoria. That's the only way. La única forma. And you know what we preach? ¿Y saben lo que We predicamos? preach the grace of God Damos la gracia de through the Dios. love of Jesus Por el amor de Christ. Cristo Jesús. The blood of Jesus saves. It sets free. Eres el libre. And let me tell you, every power is under the authority of Jesus Christ. Está bajo la autoridad de Jesucristo. Because the Word of God says that every knee shall bow Porque la palabra de Dios dice que todo rodilla and every tongue will confess toda lengua confiesa that Jesus Christ is Lord. Cristo es el Señor. And they will know and they will see. Ellos sabrán y verán. When you come expecting. Cuando tú vienes, venga.